On the small banks of Pamba River is Aranmula, the cultural capital of Pathanamthitta district of Kerala. A center of pilgrimage for a long era, Aranmula is famous for the Vallamkali or snake boat regatta. The Aranmula Parthasarathi temple, nestled in the quaint village of Aranmula in Kerala, is a testament to the state's rich cultural and spiritual heritage. Dedicated to Lord Krishna in his role as Arjuna's charioteer, this temple is not just a place of worship but also a symbol of the age-old customs and traditions that have shaped Kerala's identity. The Aranmula temple is perhaps best known for its annual Aranmula boat race, a spectacular event that takes place during the Onam festival season. This boat race, also known as the Aranmula Vallamkali, is a grand celebration dedicated to Lord Krishna. Elaborately decorated snake boats glide gracefully on the sacred Pamba River, and the sight is a mesmerizing fusion of tradition, competition, and spirituality. Another miracle of Aranmula is the existence of Aranmula mirror. Aranmula mirror, also known as Aranmula Kannadi, has its own uniqueness in terms of raw materials, reflection, and cultural significance. Claimed to be originated around Aranmula Parthasarathi temple centuries ago, Aranmula mirrors are special mirrors made by the families of Vishwakarma community from Tirunelveli, Tamil Nadu. The story behind the origin of the mirror is interesting. ശരിക്കും അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോഹ കണ്ണാടി ആറന്മുളയിൽ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അതിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ 8 ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പണികൾക്കായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശങ്കരൻകോവിൽ, മധുരയ്ക്കടുത്തുള്ള ശങ്കരൻകോവിൽ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏതാനും ശില്പികളെ ആറന്മുളയിൽ എത്തിക്കുകയും അവരെ ഏതാണ്ട് 8 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പണികൾക്കായിട്ട് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രവുമായി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ നിർമ്മാണ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കഥ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ ആർട്ടിസാൻസ് ഈ അമ്പലം പണികളിൽ അലസരായിട്ട് കാണുകയും അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിൻവലിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ അതനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഇതിൽ ദുഃഖിതരായ ആർട്ടിസാൻസ് രാജാവിനൊരു വെങ്കല കിരീടം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ വെങ്കല കിരീടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ അവസാന മിനുക്കുപണിയിൽ ഇത് നല്ല റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുകയും അങ്ങനെ അത് കണ്ണാടി രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ആ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ണാടി രൂപത്തിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. Aranmula mirrors are made of copper and tin, whereas plain mirrors are produced with a wet deposition of silver, copper or nickel via electroplating directly onto the glass substrate. Unlike mirrors made of glass, where the light is reflected from the back of the mirror surface, causing distortions and aberrations in reflection, the Aranmula mirrors are front reflecting and stay true to the object facing it. The making of Aranmula Kannadi involves 2 distinct stages. The very first stage is where the alloys copper and tin are melted down and poured into different molds. The tin and copper rods are then broken down and melted down together to create the mirror's reflective surface. Then, the mold is prepared based on what shape is given to the mirror. At first, the soil is crushed. Then, the mold is prepared. The mud is a mix of clay, jute, and fiber. A little water is poured in order to loosen up the mixture.
is then pasted onto a disc. The disc is coated with wet charcoal. The charcoal fills in the disc's tiny pores so that the mirror will come out smooth after it is sandwiched between two discs. The tiny pieces of metal are placed on one disc before placing one on top. This creates a space that the molten metal will later fill. More clay is layered until the mold is completely sealed. This crucible is also made to dry. The alloy is then added to the crucible. The crucible is then made to sit in 1200 degree fire for about an hour with the metal pieces at the bottom. The hot crucible is cooled down with wet clay using hands. The crucible is then flipped to make the molten metal trickle down and fill the space between the discs. It is cracked to get a metal sheet which is not reflective as yet. It goes through several rounds of polishing. Before polishing, it is cut down. After cutting, the mirror is placed on a wooden frame using wax. In the second stage, the metal is polished. At first, wet sandpaper is used for polishing. Secondly, it is polished on sack with a little oil on it. Velvet is used for the final polishing. This polishing process continues till the shiny mirror is obtained. After the mirror is obtained in its truest reflection, it is heated for the mirror to get slid from the metal. The mirror is finally placed inside the brass frame using a homemade adhesive of wax and sand. More polishing and ornamentation is done afterwards. Wax is pasted for the mirror to fit into the brass frame. Kerosene is used to remove the wax on the mirror. Then, red oxide powder is sprinkled on the mirror to remove the kerosene and make the mirror shiny. Hence, this makes the manufacturing of Aranmula mirror a long and laborious task. There are three types of Aranmula mirrors: fixed stand, back stand, hand mirror. Fixed stand mirrors are the ones with a base, and these kinds of mirrors are the biggest models among the Aranmula mirrors.
hand mirrors or wall kannadis are the traditional Aranmula kannadi models. Back stand mirrors are the ones with a stand fixed in the back of the mirror. It is a known fact that Aranmula mirrors are very expensive. This is because of two reasons. The material cost and the labor cost make Aranmula mirrors valuable in its significance as well as in its cost. Since Aranmula mirrors are made manually, it takes a lot of time and effort to produce a mirror. One craftsman can only make around 10 to 15 mirrors a month. Aranmula കണ്ണാടിയുടെ വർക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു 0.3 മിനിറ്റായി ഇത് വരപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കഷ്ടപ്പെടാറില്ല അതിൻ്റെതായ രീതികളുള്ള ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ Aranmula കണ്ണാടി പറയുന്നതിനേക്ക് ആരും അങ്ങനെ വരാറില്ല ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് നമുക്ക് ഈ അറിയാൻ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മുങ്ങിപ്പോയത് കത്തിക്കുന്ന മുങ്ങിട്ട് അതിനെ പറ്റിയ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലങ്ങളൊന്നും ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. Aranmula kannadi holds immense cultural and religious significance in Kerala. Aranmula mirror is a part of Ashtamangalium set, a brass plate that consists of 8 auspicious items. The mirror has received global recognitions too. In order to preserve the mirror, Aranmula mirror was awarded Geographical Indication Tag in 2005. In the same year, a 45 cm tall Aranmula mirror was placed in British Museum. In 2017, when King Hamad of Bahrain visited Kerala, the Chief Minister Pinarayi Vijayan presented the Aranmula mirror to him. The unique feature of the creation of Aranmula mirror makes the place a heritage village.